Hi everybody, very happy to welcome you back to our channel of Ricchie Investments. In our last video, we had talked about how the next generation kids can create wealth without investing in property, without availing a loan, and we had a lot of positive comments on it and we had a very good feedback on it. In fact, one of our investors wanted me to do a special video on financial literacy for women. So in this video, I thought I will talk about how important it is for our women folk to be equally financially literate. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் the next gen girlsலாம் வந்து they get into good opportunities, good jobs, they get into IT. So இதில் they land on a very good salary, ஒரு handsome package இருக்கு. அதை வந்து அவங்க ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கனாக்கா தேன் பார்க்கிங் இட் இன் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் they can create wealth for themselves. As of March 2026, இந்தியாவில் இருக்கிற பேங்க் டெபாசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 255 lakh crores is parked in fixed deposits. We all know fixed deposits வந்து it gives you a return of anywhere between 6லேருந்து maximum 6.5 or 7%. Mutual fundsல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 82 lakh crores. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இஸ் ஒன்லி 1/3 ஆஃப் தி டோட்டல் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதுலேயும் டெட் ஃபண்ட்ஸ் எடுத்தோம்னாக்கா, டெட் ஃபண்ட்ஸ் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்கா, டெட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் less riskier and you can compare it with fixed deposits. So equivalent to fixed deposits எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதில் 19 லட்சம் கோடி தான் இருக்குது, ரைட்டா? போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம்ஸில் 16 லட்சம் கோடி தான் இருக்குது. நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீமில் ஒன்ஸ் அகெயின் another 16 lakh crores is there. மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி அமௌண்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இருக்கிறது. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறச்ச எப்பவுமே we have to understand what is it we get post taxation beating inflation அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும். The interest income that comes out of fixed deposits that gets added to your income. ஸோ உங்களுடைய இன்கம் எந்த ஸ்லாபில் இருக்கோ அந்த ஸ்லாப் பிரகாரம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ரெண்டாவது, இன்ஃப்ளேஷன் என்ன ரேட்டில் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கோ அதை பீட் பண்ணி இருக்கிறது தான் ரிட்டர்ன். ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் இட் டு கிவ் யூ ரிட்டர்ன்ஸ் பீட்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் போஸ்ட் டாக்ஸேஷன். A mutual fund will help you in beating the inflation and getting you a better taxation benefit and a better return also. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் வந்து ரிஸ்கி அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சோம்னா கூட பியூர் ஈக்விட்டி ஓரியன்டாக போகாமல் we can think of there are a lot of schemes. We can think of a balanced or a hybrid fund. Hybrid fund எடுத்தோம்னாக்கா it is actually a combination of equity and debt. இதே வந்து மல்டி அசெட் ஃபண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. மல்டி அசெட் ஃபண்டில் ஈக்விட்டிக்கு ஒரு போர்ஷன் இருக்கும், டெட்டு ஒரு போர்ஷன் இருக்கும், அண்ட் கமாடிட்டிஸ் கோல்டு அண்ட் சில்வரில் ஒரு போர்ஷன் இருக்கும். ஸோ the risk is very very minimal. At the same time it can fetch you better returns than fixed deposits. இந்த டேட்டாவை இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா மகாராஷ்டிரா, ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா லீட்ஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் வித் 59 lakh crores. தமிழ்நாடு வந்து 5th பொசிஷனில் இருக்குது with almost 17 lakh crores that is parked in fixed deposits. இதை இன்னும் in-depth எடுத்து போய் பார்த்தோம்னாக்கா we found that the number of women investors investing in fixed deposits வந்து is much much higher than number of male investors. ஸோ இதுக்கு என்ன ஒரு ரீசனாக இருக்கலான்ட்டு பார்த்தோம்னாக்கா மேபி லேக் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியாக இருக்கலாம் அமங்ஸ்ட் விமன். இன்னைக்கு டேட்டில் ஆனாக்கா சிட்டியில் பொறுத்த மட்டும் லாட் ஆஃப் விமன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங். ஓவராலாக பார்த்தோம்னாக்கா 1 out of every 4 mutual fund investors is now a woman. But majority of it is coming only from the cities, major cities. But smaller towns and cities பார்த்தோம்னாக்கா the number of women investors are much much lesser. In the last 5 years எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா the number of women investors has almost tripled. Of course, overall investor size வந்து இன்னும் it is not even 50-50 கூட வரல. பட் ஆனாக்கா தி ஓவரால் விமன் இன்வெஸ்டர்ஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து இட் இஸ் tripled, which is actually a very good sign. We all know that the literacy growth rate amongst women is much higher
than the literacy growth rate amongst men. It is just a question of time when more number of women investors are likely to be invested in stocks and mutual funds to generate better returns. In fact, we have to be proud that the country's finance minister is a lady. Not only the finance minister, but also many fund managers and top positions in finance are held by women. Worldwide, there is also a statistics which says that women are better fund managers than men. So it is just a question of time when we will have more number of women investors. Of course, it requires a lot of education and awareness programs. In fact, the next month we are planning to conduct a awareness program, a financial literacy program for women exclusively. Those interested can please reach out to our team. They will be able to give you the details, and it is a free program. There are no cost to it. The basics of investing will be taught to you in this 1 or 2 hours program. So you can reach out to our team and they will be able to guide you and give you more details on this. If you found this video to be useful and informative, request you all to subscribe to our channel and click on to the notifications and give your thumbs up for this video also. Thank you.